Hello everyone, this is Sam Shady speaking. What you're gonna do today is about the expression so that. Why don't you check this out? Okay, here we go. 자, 여러분 안녕하십니까? 오늘은요 우리가 배울 표현 말이죠. So that 되겠는데요. 한번 우리 문장 읽어나 볼까요, 여러분요? 가봅시다. Our heads are so full of false beliefs that we wear ourselves out. One more time. Our heads are so full of false beliefs that we wear ourselves out. 두 번째 볼까요, 여러분요? I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. 다시 여러분요. I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. 세 번째 문장 가봅시다, 여러분요. This is such a good trend that we can't miss it. One more time. This is such a good trend that we can't miss it. 자, 요런 표현들요. 어떻게 하시는지 같이 가볼까요, 여러분요? 준비되셨습니까? 자, 우리말 보세요, 여러분요. 자, 우리의 머리는 여러분 어떻게 하실 건가요? 금방 하실 수 있겠잖아요. 우리의 머리는요, 어떻게 여러분요? Our heads. 비동사 여러분요. Our heads are. 되셨습니까? 뭐뭐 해서 말이죠. 그래서 이렇게 표현하실 때는요. 자, so 이렇게 쓰시면 되는 거예요. So that. so는 여러분요, 부사인지 아시죠? 부사여서 뒤에 형용사 형태가 오시면 되겠습니다. 반면에 such는 말이죠. 형용사거든요. 그래서 뒤에가 이렇게 명사 형태가 오신다는 거 잊으시면 안 되겠죠? 자, 그래서 말이죠. 우리의 머리는입니다. 다 같이 여러분 어떻게 해요? Our heads are. 가득 찼단 말이죠. So full of false beliefs. One more time. So full of false beliefs. 그 결과 말이죠. That 우리를 지치게 한단 말이죠. We wear ourselves out. One more time. We wear ourselves out. 하실 수 있겠습니까? 다시요. 너무 빠른가요? 천천히 가볼까요? 그럼요. 자, 우리 머리는 말이죠. Our heads are so. 자, 뭐뭐로 가득 찼어요. 여러분 어떻게 해요? Full of false beliefs that we wear ourselves out. 되셨습니까, 여러분요? 다시요. 좀 빨리 가볼까요? 그럼 좀 make it quick. Our heads are so full of false beliefs that we wear ourselves out. 하실 수 있겠나요? 두 번째 가보겠습니다, 여러분요. 자, 긴장하는 여러분 뭔가요? nervous. 다 아시죠? 긴장하다는 여러분요. am nervous 이렇게 쓰시면 되겠네요. 긴장했다는 여러분은 어떻게 쓰시면 되겠어요? was nervous 이렇게 쓰시면 되겠죠. 자요, 그래서요. 나는 긴장했어요. I was so nervous that 나는 잘하지 못했어요, 여러분. 나는요. I 잘하지 못했어요. Didn't do a good job. 인터뷰에서 말이죠. 어떻게 여러분요? At the interview. 하실 수 있겠습니까? 되죠? 나는 긴장했습니다. I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. One more time. I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. 여러분 영어 쉽잖아요. 그쵸? 문장 끊는 단위로 연습하시는 거 잊어버리시면 안 됩니다. 이것은 좋은 기회예요. 여러분 어떻게 해요? 좋은 기회 어떻게 쓰시면 되겠어요? Good chance 이렇게 쓰시면 되겠죠? A good chance 되었습니까? 좋은 기회여서 그 결과 그렇게 쓰실 때는요. 명사니까요. Such a good chance that 이렇게 쓰시면 돼요. 자, 이것은 말이죠. This is such a good chance that 우리는 놓칠 수가 없어. We can't miss it. One more time. We can't miss it. 여러분 블로그에 오셨다고 말이죠. 그냥 보고만 가지 마시고 한 개라도 배우시면 좋지 않을까요? 그렇죠, 여러분? 자요, 같이 가볼까요? This is such a good chance that we can't miss it. One more time. This is such a good chance that we can't miss it. That's why you can learn English from Sam Shady, right? 그래서 여러분도요, 좋은 기회 놓치지 마시고 영어 배울 수 있지 않을까요? 자, 여러분요, 한번 같이 가볼게요. 자, 우리 머리는 말이죠. Our heads are so full of false beliefs that we wear ourselves out. 되었습니까, 여러분요? 나는 긴장했다고요, 말이죠. 과거 시제였어요, 여러분요. I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. 하실 수 있겠나요? 자, 이것은 좋은 기회예요, 여러분. 어떻게 해요? This is such a good chance that we can't miss it. 하실 수 있겠나요, 여러분? 좋아요. 그렇다면 자, 우리말만 보고 가시죠. 자, 우리의 머리는 여러분 어떻게 해요? Our heads are 가득 찼습니다. So full of false beliefs that 우리는 지치게 하죠. We wear ourselves out. 하실 수 있겠네요. 한 번 더요. Our heads are so 어쩌다고요? 가득 찼어요. Full of false beliefs that we wear ourselves out.
하실 수 있겠죠, 여러분? 자, 나는 긴장했습니다. 여러분 어떻게 해요? 과거 시제였어요. I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. 한 번 더 여러분요. I was so nervous that I didn't do a good job at the interview. 할 수 있겠죠? 자, 우리말 보세요, 여러분요. 이것은 좋은 기회예요. This is such a good chance that we can't miss it. 할 수 있겠습니까? 다시요. This is such a good chance that we can't miss it. 자, 모르시는 분을 위해서요. 자, 우리말 보시면서 한번 갈까요? 자, 우리의 머리는 여러분 어떻게 해요? 천천히 오세요. 우리의 머리는요. Our heads. 되셨습니까? 입니다. Are. 가득 찼죠? So full. 되셨나요? So full. 뭘로요? Of false beliefs. 그쵸? 거짓 믿음으로 말이죠. 그 결과 말이에요. That. 우리를 지치게 해요. We wear our salaries out. 되겠습니까, 여러분? 할 수 있겠죠? 쭉 가볼까요, 여러분? 어떻게 해요? Our heads are so full of false beliefs that we wear our salaries out. 이렇게 하실 수 있을 때까지 연습하시는 게 좋겠네요. 두 번째 보세요. 나는 긴장했습니다. 여러분요. I, 과거니까 was so nervous. 그 결과 말이죠. That, 나는 잘하지 못했어. I didn't do a good job. Good job. 인터뷰에서 말이죠. At the interview. 되셨습니까? At the interview. 이렇게 하시면 되겠잖아요. 그죠? 자, 이것은 좋은 기회라고 말이죠. 여러분 어떻게 해요? This is such. 그렇죠. 잊어버리시면 안 돼요. Such a good chance. 그 결과 말이야. That. 우린 놓칠 수 없지. We can't miss it. 여러분 하실 수 있겠죠? 할 수 있겠습니까, 여러분요? 자, this is such a good chance that we can't miss it. 자, 언제든지 여러분에게 좋은 기회가 찾아오실 수 있다는 거, 자, 스스로 믿고 말이죠. 저는 오늘 여기서 물러가겠습니다. Sam Shady out. Let's call it a day. I'm Sam Shady. Ta-ta.